कृतिं जीवे साक्षान्मुक्तकोटिसुखदम् ऐकावतारादिपं नैयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे दान्तिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा. સ્વામિનારાયણ હરે. ગઢડા પ્રથમનું 74મું વચનામૃત. ગઢડા ફર્સ્ટ 74. ગઢડા પ્રથમનું 74મું વચનામૃત. સમજણ આપતકાળે કળાય છે. સમજણ આપતકાળે કળાય છે તે વચનામૃત. સંવત 1876ના વૈશાખ સુધી એકાદશીને દિવસ સવારમાં સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની આગળ લીમડાના વૃક્ષની હેઠે ઓટા ઉપર ઢોળિયો બિછાવ્યો હતો. તે ઉપર બિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેને જેટલો વૈરાગ્ય હોય અને જેને જેટલી સમજણ હોય તે તો જ્યારે કોઈક વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ થાય અથવા જ્યારે કોઈ આપતકાળ આવી પડે ત્યારે કળાય, પણ તે વિના કળાય નહીં. અને જાજી સંપત કે આપત આવે એની વાત શી કહેવી. પણ આ દાદા ખાચરને થોડું જ આપતકાળ જેવું આવ્યું હતું. તેમાં પણ જેનું અંતઃકરણ જેવું હશે તેવું સૌને જણાનું હશે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા છે, ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ તો હૈયામાં રહે છે ખરો, તે પણ સમજીને રહે છે જ. જો સત્સંગનું ઉત્કર્ષપણું હોય તો ઘણા જીવોને સમાસ થાય, અને જ્યારે કંઈક સત્સંગનું અપમાન જેવું હોય ત્યારે કોઈક જીવને સમાસ થાય નહીં. એટલા માટે હર્ષ શોક જેવું થઈ આવે છે. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, આપણે તો શ્રી કૃષ્ણ નારાયણના દાસ છીએ. તે શ્રી કૃષ્ણ નારાયણને જેમ ગમે તેમ રાજી રહેવું, અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો સત્સંગની વૃદ્ધિ થશે, અને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે. અને એ ભગવાનને આપણને હાથીએ બેસાડે તો હાથીએ બેસીને રાજી રહેવું, અને ગધેડે બેસાડે તો ગધેડે બેસીને રાજી રહેવું. અને એ ભગવાનના ચરણાવિંદ વિના બીજે ક્યાંય પ્રીતિ રાખવી નહીં, અને એ ભગવાનની ઈચ્છાએ કરીને જેવી રીતે સત્સંગની વૃદ્ધિ થઈ જાય તેવી રીતે રાજી રહેવું. પછી એ ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો બધું જગતની સત્સંગી થાવ. પછી એ ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો બધું જગત સત્સંગી થાવ, અથવા એની ઈચ્છાએ કરીને સર્વ સત્સંગી મટી જાઓ. પણ કોઈ રીતે હર્ષ શોક મનમાં ધારવો નહીં. એ ભગવાનનું કર્યું સર્વે થાય છે. માટે સૂકું પાંદડું જેમ વાયુને આધારે ફરે છે, તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં એ પરમેશ્વરનું ભજન કરવું, અને કોઈ જાતનો મનમાં ઉદ્વેગ આવવા દેવો નહીં. ઇતિ વચનામૃતમ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પરીક્ષિત આપજો નયનજી. Ghadada first 74. Understanding is measured in times of hardship. On the morning of Vaishak Sudhi 11, Samvat 1876, 24 April 1820, Swami Sri Sahajanandji Maharaj was sitting on a large decorated cot on the platform under the neem tree in front of the mandir of Sri Vasudev Narayan in Dada Khacher's Darbar in Ghadada. He was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. Sriji Maharaj then began, "The extent of one's vairagya and one's understanding can be measured only when one encounters vishays, or in times of some hardship, but not otherwise. That being so, what can be said about situations of extreme prosperity or hardship? For example, everyone must have realized the state of their own antakarans
during the minor difficulty that recently befell Dada Kachar. Thereupon Muktanand Swami commented, "It is but natural that in one's heart one sides with God's devotees. That too with the understanding that if the satsang fellowship flourishes, many people will benefit. But if the satsang fellowship suffers a setback in any way, no one will benefit. That is why joy and grief are experienced." Sriji Maharaj then explained, "We are the servants of Sri Krishna Narayan, so we should be pleased with whatever pleases him. If it is his wish, then satsang will flourish, and if he wishes for it to decrease, then it will decrease. Moreover, if God seats us on an elephant, we should remain happy by sitting on an elephant. And if he seats us on a donkey, then we should remain happy by sitting on a donkey. But we should not harbor the slightest affection for anything except the holy feet of God. Thus, in whatever way satsang develops according to his wish, we should remain content. If he so wishes, let everyone in the world become satsangis. Or, if he so wishes, let all satsangis cease to remain satsangis. But in no way should we harbor any joy or grief in our minds, because everything happens by the will of God. So, just as a dry leaf is blown in the air according to the direction of the wind, we should also remain dependent on him and joyfully worship God, not allowing any frustration to enter our minds." Sajanand Swami Maharaj Ji. So, this is Ghadhada first 74. And in the Dada Kachar's Darbar, on the morning of Vaisakh Sudi 11, this is Ekadashi. Vaisakh Sudi 11, about a month ago. Samnar Bhagavan was sitting on a large decorated cot on a platform under the neem tree in the middle of the darbar. In front of Mandir of Sri Vasudev Narayan, in Dada Kachar's darbar in Ghadhada. Samnar Bhagavan was dressed entirely in white clothes. At that time, an assembly of munis as well as devotees from various places had gathered before him. Sriji Maharaj then began, "The extent of one's vairagya and one's understanding can be measured only when one encounters Vishayas or in times of hardship, but not otherwise." બે એક્સ્ટ્રીમ બતાવ્યા. સારા સારા વિષયો મળે ત્યારે બી આપણી સમજણ બધી બદલી જાય. And when we have the hardship, we cannot have anything, Then also our understanding will be measured, It's like a pendulum. એક બાજુ વિષયો, બીજી બાજુ ફાકમ ફાકા. મહારાજ એનો વૈરાગ્ય કેટલો છે અને એની સમજણ કેટલી છે એનું મેજરમેન્ટ આપે છે. વૈરાગ્ય ઇઝ that other than God, I don't want anything. ત્યાંથી ચાલુ કરવાનું. પછી કેટલું પ્રોબ્લેમ પેકેજ આપણે ભેગું કરવું છે એ આપણી ઉપર છે. રાઈટ. Only thing is
that if I have less problem package, then I am easily focusing to God. જેટલો દુનિયાનો ભાર ઓછો ઉપાડીને ચાલીએ એટલા ભગવાન તરફ વધારે રહેવાય. એક વખત સાહેબને કોકે સવાલ પૂછ્યો એનો કે સાધકોમાં અને અમારા ગૃહસ્થોમાં શું ફેર એમ. સાધનામાં બેવને ભગવાન જ ભજવાના હોય તો એમાં શું ફેર એમ. અને એથી બી આગળ પાછા કોઈક સાહેબને ટીખડી કરવાવાળા હોય કે અમારા કરતાં તમે વધારે સુખિયા છો હે, અમારા કરતાં તમારી પાસે બધી વધારે સારી વસ્તુઓ છે, એમ્યુનિટી છે. તો કહે છે કે બેને ભગવાન ભજવામાં શું ફેર? વોટ ઇઝ ધી ડિફરન્સ બિટવીન સાધક and a family man who wants to become Brahmrup? The Sahib gave a very good example, that if you have to climb the mountain and if you have 5-6 bags, 20 pounds each, on your shoulder and on your hand and your head, and now you are climbing the mountain, it is not easy, right? It is difficult. So family man is like that. House mortgage, car mortgage, wife, children, parents, baby showers, right? A lot of showers. And then on the other hand, Sahib says the one who does not have any carryover, can move on to the mountain easily, So, choice is ours. How do we want to select our chart, our roadway? But what Sahib was saying, that even a family man assumes no responsibility, even being in the middle of responsibility, and focuses on God, then he is same as sadhak, like Janak Raja, Janak Videhi, he was managing the whole country, Vachanamrut. But he had no attachment, And still he was acting like that he is fully attached, But that understanding is not that easy to come when you have the kingdom. When you have the kingdom, naturally you are going to be attracted, It's a rare case, But it is there, it is possible there also, And there were tests on that side also of Janak Raja, Aage Vachanamrut. That Ashtavakra Rishi came, right? And there was a assembly and discussions was going on. And Ashtavakra Rishi had 8 limbs twisted,
એમના 8 અંગ વાંકા હતા, એટલે અષ્ટાવક્ર. અને એને એના ફાધરે શ્રાપ આપેલો અષ્ટાવક્ર ઋષિ. માતાના પેટમાં હતો ત્યારે પાછો. અને શ્રાપ આપવાનું કારણ થોડુંક જલ્દી બોલી ગયું, એટલે એના ફાધર કંઈક પૂજા પરફોર્મ કરતા હતા અને પૂજાની જે રીત રસમ જોઈએ એ પ્રમાણે થોડુંક નહીં કર્યું, એટલે પેલા એ પેટમાંથી જવાબ આપ્યો, બાપુ આ તમે ખોટું કરો છો. ફાધર, ડુ ઇટ લાઈક ધીસ. ડેડ, યુ આર રોંગ. A child in the mother's womb is correcting his father that you are not performing the rituals right. How smart that child would be, right? But father became angry. Says that until you are born, you have no rights to comment and criticize. Keep quiet. And says that you become twisted 8 different places. ફાધર થઈને બી એને અઠ્ઠો આપ્યો. આપણે ચોગ્ગો મારે ને ક્રિકેટમાં, છગ્ગો મારે. And he accepted. It's fine. But Ashtavakra Rishi was very powerful. Ashtavakra Gita bhi છે એના નામ પર. There is a Gita by the name Ashtavakra Gita. એની અંદર એક સરસ શ્લોક બી છે, જનક રાજાને સમજાવે છે. ત્યજ ધર્મમ અધર્મમ છે. ધર્મને બી છોડ અને અધર્મને બી છોડ. સત્યને બી છોડ અને અસત્યને બી છોડ. Give up the truth and give up the falsehood, give up the dharma, give up the adharma. And after giving up this, you give up what you are giving up also. Don't have an ego that I gave up. બહુ મોટો સરસ શ્લોક છે. સોમનાથ ભગવાને બી વચનામૃતમાં રેફરન્સ આપેલા છે. So Ashtavakra Rishi comes, to Janakpuri, and with a stick, khaduk, 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 and walking uneven, And this is nice assembly going on, So everybody starts looking at him. And laughs at him. Janak Raja also laughs. That was a mistake. Right? Janak Raja એવું લાફ ના થાય. એની સ્થિતિ જુદી છે. રાજાની પોઝિશન ઉપર બેઠો છે, રાઈટ? એટલે એક જગ્યાએ કંઈક વચનામૃતમાં કે સ્વામી આપણે વેદ આપણે પુરુષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતિમાં એક જગ્યાએ એવું વાંચતો હતો. સ્વામિનારાયણ ભગવાન is telling the Paramhams, મોટા મોટા પરમહંસ હોય ને એમાં, કે we have made you the leaders. અમે તમને સદગુરુઓ બનાવ્યા છે, પણ આવો અન્યાય કરવા માટે બનાવ્યા છે ને. યા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના જીવન ચરિત્રમાં હતું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગોમતીમાં એમનો પગ મચકોડી ગયેલો ને ત્યાં બેઠેલા, ને પછી સદગુરુઓએ જઈ અને એમને કહ્યું કે તમને બુરહાનપુર મોકલવાના છે ફરીથી. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે હું હમણાં જ જઈને આવ્યો અને હમણાં મારા પગો મચકોડી ગયો છે. આઈ હેવ ટ્વિસ્ટેડ માય લેગ, ફૂટ.
તો અમને તો આટલું જોઈતું હતું જઈને ભગવાનને કમ્પ્લેન કરી કે તમારા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બહુ મોટા કહો છો, તમારી જ આજ્ઞા લોપે છે. ભગવાને બી જોયું કે પગ મચકોડી ગયો છે, એટલે હમણાં સેવામાં તો કામ લાગવાનું નથી, ત્યાં શાંતિથી ત્યાં જ રહેવા દો ને. તો કે એમને એક્સકમ્યુનિકેટ કરી દઈએ. એ એક્સકમ્યુનિકેશનનું ચેપ્ટર ત્યારથી ચાલે છે. 3-4 દિવસ પછી 3-4 દિવસ સુધી ભગવાન જોબન વરતાલાનું જે મકાન ત્યાં ભગવાન રહેતા હતા એની બહાર ઝરૂખો ત્યાં ભગવાન બેસતા, તો ગોમતી ઉપર રહીને એ બી ભગવાનને દર્શન થાય એ રીતે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી બેસી રહેલા. દર્શન થયા કરે મહારાજના. અખંડ ભગવાનને ધારી રાખવાવાળા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, એને બી એવા પ્રગટ ભગવાનના દર્શનનો એટલો જ ઈશક. એ તો આપણે તો થોડું મેચ્યોરિટીમાં કહી દઈએ ને, હવે તો અંદર બેઠા જ છે ને, નહીં અહીં સુધી આવવાની શી જરૂર ભાઈ, રાઈટ? કેટલો બધો ઈશક હશે નહીં. એટલે 3 દિવસ 4 દિવસ પછી સારું થયું, એટલામાં 14 સાધુઓ મદા પડ્યા વડતાલમાં. એની સેવા કોણ કરે? હુ વુડ સર્વ ઓલ ધોઝ 14 સિક સેન્ટ્સ? કરવું છે તો બધાય કરે, રાઈટ? કરવાનું મન થાય તો પાછા એને જ બધા વડીલોએ કહ્યું પેલા ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કરે એવા છે. ભગવાન કે બોલાવો એમને. બોલાવવા ગયા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કપડું આડું કરી દીધું, ભાઈ તમે જો મારું મોડું જોવો તમને ઉપવાસ પડે. ત્યાં સુધી કોઈ ગયા જ નહીં. ખાવાનું બી 3 દિવસ ભગવાન એનું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની કેટલી બધી સિન્સિયરિટી. કહે છે કે તમે ભગવાન બોલાવે છે, તો કે ભાઈ હું તો ત્યાં આવું તો ઉપવાસ પડે બધાને. પાછા જઈને કમ્પ્લેન કરી કે ના આવવાનું પડે છે. એટલે પણ કંઈક ભગવાન કંઈક શું થયું? ત્યારે કહે છે કે કપડું આડું ઓળી લીધેલું અને એમ કહે છે કે જો મારું મોઢું જોવે તો ઉપવાસ પડે, એટલે કહે છે કે મારાથી ત્યાં ના આવાય. ભગવાન ખુદ ત્યાં ચાલી ગયા. પેલા બી જોડે બધા ભગવાનને પગે લાગ્યા. ભગવાન કહે છે કે બધા સાધુઓની સેવા કરવા ચાલો. તો મને આપે મને એક્સકમ્યુનિકેટ કર્યો છે. તો કે કેમ કર્યા હતા? ભગવાન ના જાણતા એમ બધું પાછું ચેપ્ટર ખોલ્યું. ફાઇલ બધી ખોલવા મળી. તો કહે છે કે ભગવાન હું તો અહીં આગળ આવેલો બુરાનપુરથી, અને એ જ ટાઈમમાં મારો પગ લપસી પડ્યો, એટલે મારાથી ચાલીને જવાય એવું બી નહોતું. એટલે મેં કહ્યું કે હું હમણાં જઈને આવ્યો છું. પછી બધા પેલા વડીલોની સામે ભગવાન જોઈને કહે છે ખરી વાત છે કે છે? તો કે તમને વડીલો એટલા માટે બનાવ્યા છે, આવી રીતનો અન્યાય કરવા માટે બનાવ્યા છે. વડીલની ભાઈ ફરજ બને છે ને. એમ જનક રાજા when he smiled, when he laughed, that was not right. Whoever comes, is Brahmrup, is સંબંધવાળો. So we have to give respect. So when whole assembly was laughing,
Ashtavakra was fine. But when Janak Raja started laughing, then Ashtavakra also started laughing, like a little baby. He was old, aged, but he laughed like a little baby. And there was a big message in that. When Janak saw that laugh, he recognized that this is not a common person. From that special expression. Then he asked his guru, Panchik Rishi, okay, who is that? And there was a question going on, that Janak Raja had a dream. In the dream, he became a beggar. For 7 days, he did not have food. And then a old woman gave half rotlo, 7 days old, half rotlo, from her full rotlo, And he was so happy, and he went to the river, picked up water from the leaf cup, and thought that I'll go to the tree, and now, after 7 days of my upvasana, I will have nice food. He has cup in the hand, rotlo in hand, and he sees two bulls, be akhla, matha pachadta, dhud udadta, target, goal, And then like, akhla mari naksha, એટલે રોટલો હાથમાં પાણી હાથમાં પેલા જોયા કરે આખલા in the dream. And when they came, he ran, he threw that rotlo and water and ran, for the life. And then he woke up, And here, his sevaks are પંખો નાખે છે એનો ગરમીની સિઝન હોય એટલે. Now he realizes that just moment ago I was a beggar, hungry, thirsty, no food, and I really accepted that. હું એવો છું જ. Is that true? Or I am king? સરસ પથારીમાં સૂતો છું ને એનો પંખા નાખવાવાળા છે. Which one is true? એમાંથી સાચું કયું? So he had an assembly saying that, I have a question, I had a dream, I was this and this. Which one is true? And everybody tried to explain, કે ભાઈ સ્વપ્નું તો સ્વપ્નું જ કહેવાય, આ છે તે. ભાઈ પણ તે વખતે હું દોડ્યો, ભાગ્યો, જોરદાર ભાગ્યો, સ્વપ્નું કહેવાય કંઈથી, આખી જિંદગીમાં અત્યાર સુધી જ ભાગ્યો, એવો તે વખત ભાગ્યો કે I ran like a crazy guy, to save myself. I felt reality, How can you say it is swapna, And everybody explained, કે ભાઈ એ તો આવે ને જાય, પણ ના કે I want to find the answer. તો એ જ ટાઈમમાં અષ્ટાવક્ર ઋષિ આવે છે, રાઈટ? અને પેલા પંચશીક કહે છે કે આ તારા સવાલનો જવાબ આપવાવાળા આવ્યા છે ભાઈ. Nobody can answer, he will answer, Go and receive him, and તું જ્યાં બેઠો છે ત્યાં એને બેસાડતો, તું નીચે બેસી જા ભાઈ. You sit down. So now Janak Raja gets up and goes and receives and પગ ધોવે છે ને બધું જે પ્રોસિજર પહેલાંના ટાઈમમાં હોય ને. And then Janak Raja says, I had one question. પેલા પૂછ્યું કે શું ચાલે છે એનું. He said, I have one question. But now I have two questions. એક સવાલ નહીં, હવે બે સવાલ છે. Okay. You go question number 1 and question number 2. And you tell which question is more important, right? So he gave question number 1, dream. And he said question number 2, that we saw you walking and
We were all laughing. But I saw you laughing, and that laugh had a message. Why were you laughing, Jasamnarayan. So he says, which question you want to answer first? Which answer you want first, right? So now his priority changed. First question was not as important. Second question, he says, I want to know why you laughed. And his answer was very simple. જેમ તમે હસતા હતા એમ હું બી હસતો હતો. Just like you were laughing, I was laughing. So on a surface level, it's very common answer, right? But that answer had a message in that. So Janak Raja then explained, that we were laughing because of your walk, because of your, 8 limbs twisted, We did not recognize you, We were laughing for that. So now Ashtavakara Rishi says that if I don't give the right answer, and if I don't elevate their understanding, then it's improper to be in the Sabha. So then he explains, that when I was traveling outside of Janakpuri, your kingdom, I thought that if I go to this assembly of Janak Raja, we would have a nice discussions of Atma and Paramatma. We would have nice spiritual discourses, I had very high regard, and that's why I normally don't like to come into these cities in the, Darbar, because it is full of Rajogun. I don't like to come, but I came. When I came here, and I thought that you are all elevated souls working in the soul consciousness. તમે બધા આત્મા રૂપે જીવવાવાળા એવું માનીને હું આવ્યો હતો. પણ જ્યારે અહીં આવ્યો અને તમે બધા હસતા જોયા ત્યારે મને લાગ્યું આ તો ચમારની સભા છે કે This is the assembly of taxidermist who deals with the skin. ચમારની સભા છે. 8 ઉપર 100 વાગ્યો કહેવાય નહીં. એટલે કે હું હસતો હતો. I was laughing at your stupidity, laughing at your body consciousness, laughing at your ignorance. So then Janak Raja asked for forgiveness. कि भाई हमारी भूल थी, माफी मांगो. So then the first question, which one was true? The dream that I was a beggar, or reality that I am a king? ત્યારે અષ્ટાવક્ર પેલું ત્યજ ધર્મમ અધર્મમ છે ને એ ટાઈપનો જવાબ આપ્યો. Give up the dharma and give up the adharma, give up the truth, give up the false, go beyond, and go beyond, which takes you beyond also. So Ashtavakra says, you are searching out of the two incidents, dream and awakened state. Which one is true? Which one is right? Have you ever thought that both are wrong? Both are false? તારું સ્વપ્ન બી જૂઠું છે અને અત્યારે તું રાજા છે એ બી જૂઠું છે. Just like we have a dream of 10 minutes, 15 minutes, right? So, in a different consciousness level, can we have a dream of 60 years, 100 years, 80 years? And then when we go there, then we wake up and say, oh, I was there for something, and what did I do?
And then there was a lot of discussions and discourses, And then Ashtavakara Rishi was very, like Janak Raja also, So, when he starts discourses, he's waiting for Janak Raja. Until then, he would just close eyes and do, mantra jap. And all the other sages and other things would be jealous. That just because he's king, Ashtavakara is waiting. So he created another incident. Akhi Janakpuri ne Yog Shakti thi badi. He created a fire with his Yog power. Whole Janakpuri was on fire, And when the news came, Janakpuri mein aag lagi, everybody, those who were sitting, they were renounced, They had only another pair of clothes and one tumbadi maybe in their place, hurt, For that they ran to save. And here Janak, he is just closed eyes and listening to what Ashtavakara Rishi is talking. And everybody gone, only Ashtavakara Rishi and Janak, right? Maybe few other guys, Then Ashtavakara Rishi said, Janak, your Mithila is burning. Why are you still sitting here? Right? Then Janak says, Mithilayam pradiptayam name dahyati kinchana. It is Mithila burning, nothing of me is disturbed. I am here with you. I don't care what happens. That is Vairagya. So Bhagavan is saying, jene ખરેખર એવો વૈરાગ્ય હોય ત્યારે ખબર પડે એનો. The event of one's Vairagya and one's understanding can be measured only when one encounters sense gratifications, vishayas. That is the one extreme, our likings. And or in the times of some hardship, some difficulties, but not otherwise. So, that being so, what can be said about situation of extreme prosperity or hardship? In a normal prosperity and normal hardship, our faith gets disturbed. What about the extreme prosperity and extreme hardship? Bhagavan હંમેશા બે લેવલની કમ્પેરિઝન આપે. તો ભગવાન જોયું શું કહે છે? જેને જેટલો વૈરાગ્ય હોય અને જેને જેટલી સમજણ હોય તે તો જ્યારે કોઈક વિષય ભોગની પ્રાપ્તિ થાય અથવા જ્યારે કોઈક આપતકાળ આવી પડે ત્યારે કળાય, પણ તે વિના કળાય નહીં. પછી કહે છે અને ઝાઝી સંપત આવે કે ઝાઝી આપત આવે એની તો વાત જ શું કહેવી, તે વખતે તો બલબલા હાલી જાય. So there is one level of some attractions of five sense gratification will disturb us, or some difficulties that would disturb us from satsang or from our tune with God. ભગવાન સાથે આપણે જોડેલા એ ડિસ્ટર્બ કરે આપણને. પણ એથી બી વધારે આવે તો આપણે અહીં બેઠા છીએ, ધરતીકંપ થવા મળે અને આ ફ્લોર છે એ જ 30 ફૂટ ઉપર જે નીચે આવે એટલો ધરતીકંપ થાય તો શું કરીએ? It happened in Alaska, right? Many years ago. The whole road was 30 feet high and down. Alaska, yeah. શું થાય રમણભાઈ? હે? ડ્યુટીમાંથી ધૂન થાય. એ મહારાજ, એ મહારાજ. Right. So Bhagavan is giving two different levels, common level and then the extreme level,
That being so, what can be said about situation of extreme prosperity or extreme hardship? For example, everyone must have realized the state of their own antahkaran during the minor difficulty that recently befell Dada Khachar. That was a small one, Maharaj. હશે મોટી પણ મહારાજની ડેફિનેશનમાં તો નાની જ ને, કારણ કે ભલભલા હાલી ગયા હશે એનો. So then Muktanand Swami tried to explain. Thereupon Muktanand Swami commented, "It is but natural that in one's heart one sides with God's devotee." ડિફિકલ્ટી આવી હતી, પણ અમે ભગવાનના ભક્તની સાઈડે કરીને દુખ્યા હતા. ભગવાનના ભક્તની સાઈડે કરીને અમે અપસેટ હતા. દાદા ખાચર વોઝ ઇન ટ્રબલ, દેટ ઇઝ વાય વી વેર disturbed. Now this is a different statement. If you think God and His devotee being in trouble, and then if you are unhappy, then it is still tied with the supreme understanding. ભગવાનના ભક્ત માટે કર્યું છે. That too with the understanding that if the satsang fellowship flourishes, many people will benefit. This is another understanding, that if our satsang grows, that is what we want. We don't want minuses in our satsang. We want pluses in our satsang. Right? But if the satsang fellowship suffers a setback in any way, no one will benefit. If the satsang suffers because of this activity to Dada Khachar's problem, and if we don't have a room, place for satsang, then it's not good, That is why joy and grief are experienced. શું કહે છે મુક્તાનંદ સ્વામી? ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ તો હૈયામાં રહેશે ખરો, તે પણ સમજીને રહે છે. શું સમજણ? કે જો સત્સંગનું ઉત્કૃષ્ટપણું હોય તો ઘણા જીવોને સમાસ થાય, એનું ભલું થાય. અને જ્યારે કોઈ સત્સંગનું અપમાન જેવું થાય ત્યારે કોઈ જીવને સમાસ થાય નહીં, બધા છૂટા પડી જાય. આટલો હૈયામાં એટલા માટે હર્ષ અને શોક જેવું થઈ આવે છે. What Bhagavan was saying, that when I am here, don't look and focus on the other things, focus on me. If you consider me sarvopari, then don't even experience the happiness and unhappiness, just focus on me. It's very difficult. આપણે એના આકારે થઈ જ જવાય. We normally focus on everything else but God. There is another way of that in Tardev, when Kakaji was in Tardev, Kuthari Swami and Prem Swami had come there, And at that time, Bapu had half pant, and maybe bandi or no bandi, and he was sitting in front of Kakaji with, stretched leg, and here the Santo disciplined and very well mannered, sitting there, They commented, Babu. તે થોડાક તો
સારી રીતે બેસો કાકાજીની સામે. દે વેર ગ્લોરીફાઈંગ કાકાજી, રાઈટ? કે કાકાજી જેવા મોટા પુરુષને તમે ઓળખ્યા હોય તો તમારે થોડીક તો ડિસિપ્લિન રાખવી જોઈએ. They were right in their way, right? But Kakaji was giving them elevated understanding, અહીં આગળ મહારાજ બી આપશે elevated understanding. કાકાજીએ elevated understandingમાં બાપુને એમ નહીં કહ્યું જાઓ જઈને પહેરી લાવો. For whole day and couple of days, right Ghanshyambai? Kakaji were on the case of Kuthari Swami and Prem Swami. How can you say that? How dare can you say that? તમે કહી જ કેમ શકો? એની ઉપર બધી કથા વાર્તા. પરંતુ રહસ્ય, the essence was that when Kakaji is there, then you focus on Kakaji, nothing else. તમે એ સમજણવાળા છો, you are that elevated, you cannot compromise. You just focus on Kakaji. કેવા માનો છો? બાપુ કરતો તમે કાકાજીને એમ માનો છો કે હું સારા મોટા જાણું છું, રાઈટ? બાપુ ઇઝ નોટ ફોલોઈંગ એઝ મચ એઝ આઈ એમ ફોલોઈંગ, રાઈટ? તો એવા મોટા જાણો છો તો પછી બીજું દેખાવું જ ના જોઈએ કે છે. દેખાયું? ફેલ. There is another understanding, right? It happened in Chicago also when Kakaji was here. But I was fortunate, અમારા સપન ને સીમાના પપ્પા સુરેશભાઈ ખરા ને, he was living in Chicago at that time. Or maybe he was living in Waukegan, but one of his friend was living in Chicago, where Das uncles were also living in Whipple or somewhere, So we were at Das uncle's home, and then Suresh bhai said that my friend lives, next door. તમે પધરામણી કરશો એમ? કાકાજી કહે હા. He said yes. So we went there. અને એ સ્વામિનારાયણ નહોતા. He was not સ્વામિનારાયણ. એ માતાજીના હતા કોઈ. And he criticized કાકાજી, કે તમારા સ્વામિનારાયણ આમ છે ને સ્વામિનારાયણ તેમ છે. Now when we were there, what should we do? Should we shut him up? ભાષા ના કહેશ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ખોટું બોલે છે તો આપણાથી તો એને સમજાવવું તો પડે જ ને, ભાઈ તું આવું વિચારે છે કેમ ખોટું બોલે છે, એવું તો કહેવાય કે નહીં કહેવાય? The point was, that if Kakaji was around, only if Kakaji tells us, then we should do it. કાકાજી જો ના બોલે ત્યાં સુધી આપણી દ્રષ્ટિ કાકાજી તરફ જ રહેવી જોઈએ. We should focus on Kakaji, not on this comment, right? It's very difficult. Then Kakaji talked to him, explained him, કાકાજી એની પર થોડા ગરમ બી થયા, ખખડાયો બી ખરો, પણ એના ભલા માટે. પછી આપણા સત્સંગમાં જોઈન બી થયેલા. He was
coming to our satsang also, you know. But the point is, you know, that we should focus on our master's command, not on our own. એવો પ્રસંગ કાકાજીનો યોગી બાપા સાથેનો બી એક છે એનો કે they were going in the car at the railroad junction, you know, everybody just loads up, you know, ગાડીનો પેલું સિગ્નલ પડે, so everybody is there, you know, right? No discipline. And then in Kakaji's car, Yogi Bapa was there, you know, and they were arguing, you know. અને સાધુઓને જોયેલા એટલે પેલા અમુક બીજા હશે કોઈ મંડળના ને એના એટલે એવું કર્યા, you know. Kakaji was inside, you know. Huh? Shikshapatri Swami, yeah. Maharaj repeated those commands in Vachanamrut also. Mm-hmm. And if we don't follow, then who's at fault? Then who what? Who is at fault? Who is at fault? He has said not to wear the real clothes and this and that, you know. Because in satsang you have both female and male both. So why give the chance to somebody to say anything? Mm-hmm. That's true. We should follow, you know, the guru. Or भगवान की मूर्ति के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो we should focus only on God. But then we are not obeying the command also. Some of us. So we can repeat that again, you know, that gentleman in Chicago was criticizing Bhagwan. Kakaji was there and you were there. What would you do? Mm-hmm. There was a similar question to Prabhupada Swami in Bombay. What he was teaching, somebody said, Krishna Bhagavan had 1,000 and so ranis. What did he do? If I was there, I'll tell him, if you can manage one woman, I'll give you credit for that. Krishna Bhagavan wasn't like you and me. So that's the same answer. Bhagavan is Bhagavan. And we should stay in our place. આવી ગયા જય સ્વામિનારાયણ. એમ સરસ. આવો આવો જય સ્વામિનારાયણ. ભલે ભલે હું બેસવા દો, હું જઉં છું ત્યાં આવું છું. બેસો બેસો. જય સ્વામિનારાયણ. So, out of your ladies, can you answer Poonam Ben's sawal? Anybody? No, no. She has already said, you know, there is no need to repeat again. I was asking Ghadhada, same thing what he was. I think you guys can hear my voice anyway. Sajanand Swami Maharaj Nide. So pertaining to Kakaji having Sabha and Bapu came in with half pants on. And couple sons made comment that he shouldn't. So Kakaji was married to Santo. How dare you say that? Your focus should be the one who is talking about Bhagavan.
And my question to Dinkar Dada was, no, Kakaji said that you're not following command. So if that's a command, what is Shiksha Patri? There are a lot of commands there. We call it Sudarshan Chakra for these times in Kali Yuga. And if we read that every day, but we don't follow, that means we don't understand or we don't care. So it doesn't matter whether it's a woman or a man. If we are not following that command, why we are even in satsang? Why we have to come and give chance to other person to say something? And Lord also said for women not to wear revealing or see-through clothes. Because we are giving chance for other people to look at us or say something. So that's what I was asking Dinkar Dada, what should we think about that? And then I said there was another time in Bombay city, same question came to Prabhupada Swami. He didn't say anything. But when I heard, I said my statement would be, if you can build that many mahal in Samudra and take care of all those Ranis, then he's not a human being. He's not like you and me. So we should be ashamed to ask that question. Another one said that they even drank wine and all that too about unke bade bhai ke liye. But this is Kali Yuga. People, whatever they do, they cannot contain it. And if you can't contain and deal with it, then we shouldn't be doing it. And I think that question was even bad because in Kali Yuga, people can't manage even one woman. They have hard time. So you don't follow what God did. God is God and human beings are human beings. So we should stay in our place and keep God where He is. It is true when we go to mandir, we should focus just on God for darshan. So we remember that murti for a long time because that's our bhakti and that's our samadhi. And same way we are here, and if we don't pay attention to Dinkar Dada, what he's saying, then we are not here. We are where our mind is. That's where the body is. Sajjananda Swami Maharaj Ni Jai. Very good. So there is no question then. It's just the statement. So the point is that when Yogi Baba was sitting in the car and Kakaji was in the car and some people were creating these problems, seeing Yogi Baba right at the railroad crossing. Baba was quiet, he was doing mada. When Kakaji saw that, it's getting more hot and more, violent. So Kaka looked at Yogi Baba. And Yogi Baba says, તમને જે શાંત કરવાની રીત આવડતી હોય એ રીતે જઈને શાંત કરો. Then Kakaji got out from this car, and there was a long rope or long root, of the tree. And Kakaji took that tree and Swaminarayan કરીને બધું ઘુમાવવા મળી બરોબર. He started rotating that. બધા ભાગી ગયા. Everybody ran away. હનુમાનજીનો પ્રવેશ. Then Baba says, જુઓ, આજ્ઞા પાડી ગેસ જો. And then they left, The point is that Kakaji was waiting until signal from Baba, not on his own. On our own is manmukhi. ગમે એટલું સારું હોય, સ્વામીની વાતમાં આવે છે, મનમુખી ગમે એટલું સારું હોય તો અંતે problems. Whatever comes from our mind, and if we do it
whatever good it would look, but it is going to create problems. And Gurumukhi, whatever comes from the master, and even though it has challenges and hurdles, still it is Sukhi. What a definition, eh? So, same thing, we were talking about that devotee, that Kakaji was there, we have to wait. If Kakaji gives the signal, then we do, right? But until then, we don't want to get on our own. And same way, at Tardev, that very high level of message Kakaji was giving to these two saints, They were not ordinary saints, they were very elevated saints, That you don't have to look anything else. Otherwise, you will carry that same habit elsewhere also. That is the message, There may be disagreement. I am not saying, we are all elevated, to understand that, There may be disagreement, But ultimately the level is, that we have to be focusing on God and Guru. So here also what Muktanand Swami was saying, કે ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ તો હૈયામાં રહે છે ખરો. It is but natural that in one's heart one sides with God's devotees. That too with the understanding that if the satsang fellowship flourishes, many people will benefit. But if the satsang fellowship suffers a setback in any way, one will not benefit. This is why joy and grief are experienced. So Muktanand Swami elevated his understanding, that it's not just worldly way, that we are looking, that person was mad and, we were upset, and that person was happy and we were happy, But we are always focusing on the satsang fellowship, and how can we protect the satsang fellowship. And it's not only from the time of Swaminarayan Bhagavan, but it comes from the Ramanand Swami's time. Muktanand Swami is, way before from Ramanand Swami time, So he thinks, that Ramanand Swami satsang should not get disturbed, or reduced. So his statement is very nice, right? His statement is saying that I am focused with the satsang fellowship. If satsang grows, then it is happy feeling, If satsang diminishes, then it is not a happy feeling, right? Grief. That is one level of understanding also, and it is good, right? But now Swaminarayan Bhagavan says, okay, if you are at this level, let me give you one more higher level of understanding. Are we understanding શું કહે છે ભગવાન? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, આપણે તો શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન નારાયણના દાસ છીએ. તે શ્રીકૃષ્ણ નારાયણને જેમ ગમે તેમ રાજી રહેવું. કયા કૃષ્ણ નારાયણ? મુરલીવાળા કૃષ્ણ નારાયણ? It's up to us which one we want to take. Right? આપણે તો શ્રીકૃષ્ણ નારાયણના દાસ છીએ. તે શ્રીકૃષ્ણ નારાયણને જેમ ગમે તેમ રાજી રહેવું. અને એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો સત્સંગની વૃદ્ધિ થશે, અને જો એમને ઘટાડવો હશે તો ઘટી જશે. So Bhagavan is saying on the statement of Muktanand Swami that we are the servants of Sri Krishna Narayan. So we should be pleased with
whatever pleases him. If it is his wish, then satsang will flourish. And if he wishes for it to decrease, then it will decrease. So, if we think that way, then our focus is now elevated from satsang fellowship to wish of God. If we think that satsang fellowship growing is good, if we think that way, do you think that God will be Sardarji? That he would not think that way? Do you think that he will not think at least equal to what our thinking? Or he may even think more than what we are thinking, right? That is what our understanding should be. હું તો કાંઈ જ નથી, આપણે તો દાસ છે ભાઈ. A slave is a different attitude than the master, right? That is why we call master and slave, right? Even in car, when you put the gas pedal on, that is master. And the wheels are servants. Wheels are slaves. They would follow that, They would go faster, right? That is the relationship, master and slave. And if the car is going and if we apply the brake is master. Then the wheel will slow down. What if wheels don't slow down even if you put the brake on? And they say, okay, I don't care, you put brake, but I'm going to go. Then accident, right? When does that happen? No, we are not talking about fail braking. We are talking about fail working, brake working and not working happening. So same way, there is a master and slave relationship. We have talked one story about, there was slavery, many years ago in Europe and here and other countries, So they have a place. Slaves are sold, right? Right? Gulam Vechan no Vechan. So one man went there, very nice man, But at that time it was just like, we are all slaves working for companies right now, right? But we are modified slaves, We have our conditions, they have their conditions, At that time it was one condition, Master is always right. That's rule number. Boss is always right. Rule number. If boss is wrong, then go to rule number 1. 2 rules, right? One rule is saying boss is always right. Second rule that if boss is wrong, go to rule number 1. That is master and slave, right? So this man walked in, bought a slave, put him into the buggy, horse buggy, So he was nice. So he says, what is your name? What is your name? Huh? He says, whatever name you tell me to go by, I have no name. I am the slave. I don't go by my identity. My identity is dissolved. You tell me, if you tell me John, then I will go by John. You go by Jack, I'll go by Jack. Right? So this man was impressed to know that he is very obedient, Then he says, what kind of work do you do? What is your
expertise, what do you do? So that he can assign that type of work, And what was his answer? Whatever work you give, I'll do it. I have no choice. What kind of food do you eat? હવે બધાને લાઈન લાગી. Do we do that to our God and Guru? Is that the relationship we have? I don't think so. Gunaditanand Swami had that relationship with Maharaj. He was a step ahead. મહારાજની મરજી પહેલાં ખબર પડી જાય એનો. એટલે હવે ભગવાન એલિવેટેડ લેવલની વાત કરે છે મને મુક્તાનંદ સ્વામી માટે. શું કહે છે? We are the servants of Sri Krishna Narayan. It's a nice word, servants. Not a slave, right? So we should be pleased with whatever pleases him. We should be pleased with whatever pleases him. And why Bhagavan is saying him and Krishna Narayan and not me and mine? Why? Why? He was teaching us. So he gave reference of Krishna. He himself was Krishna. Actually, He was not sure whether Muktanand Swami was ready. That's why he was saying him. Right? Or let's say he was not sure, some others were not ready. So, Bhagavan is saying that if he wishes, if it is his wish, then satsang will flourish. And in 200 years, what has happened to our Swaminarayan satsang? Flourish, right? So, back then, 150 years ago, this incident was any important for satsang to not flourish? But we cannot see the whole picture, right? We see tunnel vision. And same way, our Gunatit satsang. It is flourishing, right? But we want to focus on Kakaji, focus on God and say that whatever you want, I want to do it. Don't let me make a mistake. हमारी कोई भूल नहीं थवा देता है काकाजी. तो हाईवे पर गाड़ी दौड़े जोरदार, नहीं तो खाड़ा टेकरा वाला रोड આવી જાય. Right? There is a difference. Then Maharaj says, if God sits us on an elephant, we should remain happy by sitting on an elephant. ભગવાન આપણને હાથી પર બેસવાડા માગે તો હાથીએ બેસવું. And if he sits us on a donkey, then we should remain happy by sitting on a donkey. અહીં અગર happy જ લખ્યું છે બે જગ્યાએ. ડોંકી પર બેસીને હેપી રહેવું
જુદી વાત છે, right? Tukaram, in South India, he used to have long hair, because he did not have money to cut the hair, mustache and long hair, But he was devotee of Lord Krishna, fully devoted, And he married to a wife, she was very short-tempered person, Brahmarup karwa છે. So one day, the people in that group, Chotro hoy na, 4 roads crosses, there is a place made up of sitting and gossiping, Those people said that today we want to have a fun of Tukaram, So they got some carrots and some other vegetables and made a garland, mala. And then they put the soda and shaved off his head, and made him like shaved, clean head person, with white color now, Mada of fruits and vegetables and shaved head now. And they found a donkey and put him backward on donkey. Donkey goes this way and he looks backward, And then they took him around in the town with little drum and other things, And when his house came, his wife came out and said, "Who is this?" She came closer and she found out, "This is my husband." And she got so mad. And she got mad and kicked everybody out. Now she's telling her husband that, "Aren't you ashamed to know that these people have done this to you? You are laughing and you are smiling, What is wrong with you?" And Yogi Baba used to explain this, He says that, "Look, we did not have money to shave our head. We got free of charge. And this vegetables is 1 week's of supply." This is the great fortune, See, incidents happen, but how do we look at it? Makes a big difference, right? And the litmus test is, forget about everything. Look within inside ke tamari happiness che, is your joyfulness is remained, then you are okay. Tamari happiness mashe kapavish thodu, then you better find out so it doesn't happen next time. And if we do that, we are Brahmarup. Because there are questions, Okay, we have been doing satsang for all these years, Where are we? Are we Brahmarup or not? Right? Do we have a title, certificate or something, Okay, bhai, you are Brahmarup. This is the title. This is the proof. That is what we want to work at, right? Yeah. If I fail, then I'm not Brahmarup. If you fail, then you have room to grow. That is that simple. Right? So here, Swaminarayan Bhagavan is saying, if God sits us on an elephant, we should remain happy by sitting on an elephant. And if He sits us on a donkey, then we should remain happy by sitting on a donkey. But we should not harbor the slightest affection for anything except the holy feet of God. We should be focused only on holy feet of God.
Thus, in whatever way satsang develops, according to his wish, we should remain content. If he so wishes, let everyone in the world become satsangis. Or if he so wishes, let all satsangis cease to remain satsangis. But in no way should we harbor any joy or grief in our minds, because everything happens by the will of God. બધું ભગવાનની મરજીથી જ થાય છે. અને એ ભગવાન આપણને હાથીએ બેસાડે તો હાથીએ બેસીને રાજી રહેવું, અને ગધેડે બેસાડે તો ગધેડે બેસીને રાજી રહેવું. અને ભગવાનના ચરણારવિંદ વિના બીજે ક્યાંય પ્રીતિ રાખવી નહીં. અને ભગવાનની ઈચ્છા એ કરીને જેવી રીતે સત્સંગની વૃદ્ધિ થતી જાય તેવી રીતે રાજી રહેવું. પણ એ ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો બધું જગત સત્સંગી થાઓ, અને એની ઈચ્છા એ કરીને સર્વે સત્સંગી મટી જાઓ, પણ કોઈ રીતે હર્ષશોક મનમાં ધરવો નહીં. And now the final statement Bhagavan is saying, which is in the bold letter, અને ભગવાનનું કર્યું સર્વે થાય છે. ભગવાનનું કર્યું એક બે થાય છે, સર્વે થાય છે. Swamnath Bhagavan is saying, because everything happens by the will of God. Everything, not one or two. So, just as a dry leaf is blown in the air according to the direction of the wind, we should also remain dependent on Him and joyfully worship God, not allowing any frustration to enter our minds. શું કહે છે? ભગવાનનું કર્યું સર્વે થાય છે, માટે સૂકું પાંદડું જેમ વાયુને આધારે ફરે છે, તેમ એ ભગવાનને આધીન રહીને આનંદમાં એ પરમેશ્વરનું ભજન કરવું, અને કોઈ જાતનો મનમાં ઉદ્વેગ આવવા દેવો નહીં. Not even one iota of sadness should come in our mind. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનું બી અપમાન થયેલું છે, રાઈટ? મોટા મોટા સંતોએ કરેલું છે પાછું. તો પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી નોટ ડિસ્ટર્બ, રાઈટ? કાકાજીનું અપમાન તો એથી બી વધારે, right? Not only Kakaji was not disturbed, but he was happy. He was happy that at this price, if Bapa becomes Raji, Bapa becomes happy, then it's a win-win, right? ભાસીદોને છાણ નાખે એમની ઉપર આણંદની શેરીઓમાંથી, એમના છોકરાઓને સાધુ બનાવવામાં. Kakaji was far-sighted man. Today, Dr. Swami, Mahan Swami, they are all so respected, They are going and greeting Pope of the whole Christianity world, President Clinton and all that, Would they have ever had a chance to meet if they were just not sadhu and raised in the streets? સાધુ તરીકે ના થયા હોત અને ત્યાં આગળ જ ડૉક્ટર થયા હોત, પોપને મળવાનો કે આને મળવાનું બી ગોઠવાત. કાકાજી knew that. Kakaji was smiling and laughing. બાપા રાજી થાય છે, જવા દો બધું. So that is the message of this Vachanamrut. ચાલો ભાઈ, સજાનંદ સ્વામી મહારાજની હજુ તો પાછું જમવાનું છે ને ભાઈ, ભજન સંધ્યા છે આજે. Okay, before we pause, any question on this? Any comment on this? Give mic.
Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. So Dinka Dada, what I was asking, that some of us, even though we read everything happens with God's will, and if somebody go and murder somebody and then they say, I'm innocent, that's not true. भगवान ने हमको सिर्फ कर्म करने की इजाज़त दी है, फ्रीडम है, पर उसके फल की नहीं. तो जब कुछ गलत होता है तो फिर भी लोग कहते हैं ये तो भगवान की इच्छा से हुआ. सेम थिंग हैपन लास्ट ईयर. आई विल नॉट गो एनी फर्दर अबाउट दैट, बट दैट्स नॉट ट्रू. कर्म करने की हमें फ्रीडम तो है, चाहे हम गलत करें या ठीक करें. पर ऑन द अदर हैंड भगवत गीता में ये भी लिखा है कि मैं शराबी भी हूँ, मैं कबाबी भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ. मैंने तो नहीं पढ़ा है. हाँ जी. शराबी शब्द ही नहीं है अंदर. तो उनका कहने का मतलब तो वैसे ये है कि अगर कोई कुछ करना